Online students will start the session in 10 minutes. Online students will start the session in 5 minutes.
Okay, online students, can you all hear me? Yes, ma'am. Online students, can you all hear me? Yes, good morning, madam. Yeah, okay. Okay. In the last session, we have discussed about the full stack demo, like what are the things that you are going to learn. So that is a demo session. From today, the actual class will start. Okay. So in the yesterday, those who are joining today for the first time, I will just quickly tell about the points that we discussed in the last session. Okay. And also in between, I'll show this message again. Those who are interested in Java, you can give a message to this number that you have attended demo session. And then this, for this number also, you can give a message. Those are interested in Python, like you have attended the second session. So like this, you can just message. I'll give you time in between. So in the last session, we discussed about what does the full stack module actually contains and what you are going to learn in that module. Like completely what type of applications we are going to develop. So these things we discussed in the last session, like what are the modules, front end, back end, and then what? Database. To develop a complete application, we need to learn all these three things I said. So in the front end, we will be learning HTML, CSS, JavaScript, and React. And database, I will be handling with the Oracle database. And if anyone is having other databases, that's fine. Same queries can be handled there. And coming to the backend, either you can choose Java or Python, whatever you like. So according to that, if you select Java, I will be handling complete all the classes. Python, only for the Python module, there is another trainer. In both Java and Python, you will be having core, advanced, and the frameworks. Okay, so there you will be core Java, advanced, Spring, Hibernate, and Spring Boot. And in the same way, core Python, advanced level Python, and also Django. And coming to the projects, assignments, mock interviews, everything is common for both the categories, either for Java or Python. Same thing will happen. Weekly mock MCQ test, 2 weeks once mock interviews, everything will happen in the flow. Okay. So this is about the course that we discussed. And the duration is what? Around like 6 to 7 months. Okay, that is a duration. And to get the internship certificate, you need to attend regularly. And also you should do the assignments and the project. Then you will get 6 months internship certificate where you can put that in your resume. And we are going to provide the additional communication and aptitude classes. Those are attending for the offline students mostly. And also we'll provide assignments and 2 years of recording classes. Whatever class is now, since it is free sessions, first 3 sessions or 4 sessions, you will get the link in YouTube. No problem. After once for 3 to 4 classes, then link gets changed and those who enrolled only will get the chance. So that recordings will be available from beginning, from yesterday, whatever class I took from there till 7 months, whatever recordings are there, that recordings will be available free for 2 years. Okay. And you will also attend free Devops workshop, any testing, Power BI, like this, all these classes. And in these free sessions also, we'll help you in building your resume, LinkedIn, GitHub training, and also placement assistant. So many people who are attending now online, they have some still college, some review and small work were pending. So they told maybe in the next week they will join with you in offline, reminding people also. Okay. So this is about the things we discussed. And we also discussed in the last session about what is a application, how many types of applications are there, and how to develop a web application. Correct? So what do you mean by an application? Application, it's, yeah, it's a software.
which will execute and display something, whatever we write, right? It's a software which will execute. And we have different types of an applications. What are they? Desktop or standalone, web application, mobile applications. Like this, you have like online portal applications. Based on category, you can divide into many number. But we have desktop, web, and mobile. So desktop or standalone applications means what? They don't require internet. They run on a local machine like notepad, calculator, music player. They do not require internet to work. Such applications are called what? Standalone applications. And web applications means which we are going to now learn and develop, and they require internet to run. For practice purpose, we will install local server on our machine and we will work. So such web applications we will be creating. And same applications, some applications are exclusively designed for what? Mobile. And suppose for simple understanding, same Facebook application, if you open on mobile, they design for mobile view. So that those are mobile applications. Got it? So these are the applications that you are going to learn and develop. Okay, so all this we have seen the picture, like what are the layers of applications? UI, backend, and then what? Database. Okay, in UI, you are going to learn HTML, CSS, JavaScript, and React.js. Backend, Java or Python. And frontend or the database will be common, that is Oracle. Okay, so this. And anything related additional to Java or Python, your trainer will go on with that. Okay, so these things we have seen. And I just started what is HTML. HTML means hypertext markup language. And also this HTML is mainly designed for what? Structuring the content of the web page, whatever your content you're writing. And you will learn CSS for applying styles. Either we have different types of CSS, inline, internal, and external. Okay, మనం ఒక్కొక్కటి step by step చూస్తాము. And then JavaScript also for validating your application. Along with that, some additional concepts also. Okay, so today we will see what type of HTML codes that we can write and how to install the Visual Studio also. Okay, so as I said, HTML will be used to structure the content of what? Web page. Yes? Any question? అందుతున్నాయి. Sorry, online students, any question? అందరికి వినిపిస్తుందా అండి ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్? Ma'am. Yeah, hi. Actually, I have late joined, so can you repeat once again? Sorry, are you attending today for the first session? Yeah, this is my first session. Yeah, sure. Okay. Okay, fine. So I'll just quickly repeat once again. Just in the last sessions, we have discussed about like what are the modules. I just revised yesterday's session. After the class, you can just message to this number. Meanwhile, both online and offline students, those are interested in Java, please message to this number. And Python students who are interested in Python, message to this number that you are attending second session so that they will send you the link of the classes. Okay. So under to take 1 minute and send the messages. Meanwhile, I'll just revise for the new joinees also. So in the last sessions, we have discussed about like what are the modules that we are going to cover in the full stack. Okay. So in the full stack, we are going to discuss about front end, back end, and also database. In the front end, you will be learning HTML, CSS, JavaScript, and React.js. So you might, if you want in detail, see if you give message to the number I have mentioned, they will send you the yesterday's demo link also. So yesterday complete session, I explained clearly, elaborately also. You can along with today's session, you'll get more information on what are the modules of it. Okay. So message to that number, everyone.
And in the front end, which will help us, front end will help us for creating what? Any user interface like Flipkart, Amazon, or any Facebook application, any real-time application that you are creating, you will be getting the front view by this. So here you can see in the Google page, I have opened yesterday Flipkart or Amazon. You can see you can create such application. Okay. ఇలాంటి ఒక ఫ్రంట్ వ్యూ క్రియేట్ చేయడానికి we will be learning what? Front end. And these sessions are this time starting with what? Front end UI. And next, after this, you will be learning what? Database. And database is used for what? Storing huge amount of information. If 5-10 people are there, I can store in a file or a book or anything. If lakhs and millions of people are using your application, it is difficult to maintain manually. So we are using what? Database to store information. So we are going to teach with Oracle. You can choose what? Any other database also. And coming to the backend, you can either choose Java or Python. So, and you will be covering with Core, Advanced, Java, and Spring and Hibernate also. Got it? And in the same way for Python. So you can choose any one of the module. So first you will be learning with front end. After 1.5 to 2 months, you will be started with back end. So you can choose according to that. Okay. And we also provide internship certificate for 6 months, because for every module you will be doing mini project, and completely with backend and front end database combination also you'll do one project. So we are going to provide what? Internship certificate. Okay. So, but you have to complete the project. We will check the project. I will teach one complete project. Similar to that, I'll give you one. You also have to do one more. That's it. Okay. I will help anyway in doing that. So based on that, you will be getting the internship certificate, and you will also, and additional to that, attending the offline people will get like workshops also. They can attend free communication and aptitude classes. And also for everyone, you will be getting the recording classes, notes, everything online, offline will be same. Recording classes, notes, everything you will be getting same. Okay. Will help in resume building, GitHub, and also we provide placement assistance also. Okay. These are the things additionally we are going to provide. Clear, everyone? And now I'm going to start with the front end. Okay. So I'll be explaining now about HTML, which is used to create the web page and structure the content of the web page. Is it clear? Is it clear, everyone? Someone has told they have joined little late. Is it clear? Still, if you have any questions, Yeah, at the clear. ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే గనక ఎండ్ ఆఫ్ ద సెషన్ నేను మీకు సపరేట్ గా క్లాస్ అయితే రిపీట్ చేస్తానండి. ఓకే. Okay, so now we are going to start with HTML. HTML stands for Hypertext Markup Language. Okay, so this is used mainly to structure the content of our web page, our web application, whatever you are creating. So how we are going to write it? So for executing this HTML codes, additionally, we don't require any software, but we can still use Visual Studio for better experience and writing the code what? Quickly. తొందరగా రాయడానికి యూస్ చేయొచ్చు. But first I will show with what? Notepad. So for executing this HTML application, Notepad alone is what? Enough. Notepad ఒకటి సరిపోతుంది. And using this Notepad, we can write our code and we can execute. Okay. So HTML లో మనం ఎలా రాస్తాం కోడింగ్? We will write everything in the form of what? Tags. ప్రతిదీ కూడా ట్యాగ్ రిప్రజెంటేషన్ లో ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ ఓపెన్ and this is both angle brackets we write. Everything we will write in between. Okay. And every tag, almost every tag will have open tag and closing tag. Opening will be there and then closing will be there. So the basic tag is what? HTML.
HTML. And this is not like case sensitive. You can write capital, small, no problem. Like coding, you have rules either in Java or Python. Java is like case sensitive where you have to write capital, small, has difference is there. But coming to here, this is not case sensitive. If you write capital HTML while closing, you can write a small HTML also. Internally, it will take as same. Okay, no issues. So everything we will be writing in between what? Tag. Tag represents like this. Okay, ankle brackets. This is the opening tag. What is this? Opening tag. And this is the closing tag. Opening tag and closing tag. Understood? So now I will tell you what are the complete important basic tags that we have in HTML. Step by step, one tag we will see in the examples. So here you can see this is a web architecture we have. We are going to develop some application which will execute with server. Now for our execution, we only require a browser. Either Google Chrome or Internet Explorer or Mozilla Firefox, whatever you have in your machine, it can execute with that. So here we have like this is complete web page. Web page will be your home page. You have different web pages. Together is considered as your website. We discussed yesterday also about this. Now, these are the complete list of tags in HTML that you are going to learn. Okay, all tags based upon their category, they are divided into what? 4 types. Layout tags, semantic tags, application tags, and then logical tags. Itla 4 types ga divide chesam. So we will be learning one by one. What are the layout tags? Layout tags are nothing but basic and structural tags. Okay. So basic and then what? Structural tags. These are the layout tags we have. Okay, I will share the document anyway. So you can just make a note of it also. Anything important if you feel, you can write running notes also, no issue. So everything now HTML, CSS, JavaScript, React, ఏదైనా కానీ మనం tags లోనే రాస్తాము. Mostly, okay? So that representation you have to remember. So as I said, each and every tag almost will have opening and closing tags. But there are few tags which do not have closing tag. ఓకే ఆల్మోస్ట్ అన్నిటికీ ఉంటాయి బట్ కొన్ని ట్యాగ్స్ కి క్లోజింగ్ ట్యాగ్ ఉండవు సింగిల్ ట్యాగే ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ కి కలిపి యూస్ చేస్తాం సో ఇన్ కమింగ్ we will be seeing that also. So how you have to write, what are the steps to run our execute HTML page? Okay, so we will be, first step is you have to open Notepad. Okay, and then you have to write code inside it. Okay, and then save at a particular folder. మనం అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ ఒక ఫోల్డర్ లో సేవ్ చేసుకుందాం సో దట్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు రిట్రీవ్ అంతేనా మనం ఇంట్లో గ్రూప్ ఆఫ్ థింగ్స్ అన్ని ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్ లో పెట్టుకుంటే మనకి ఈజీ కదా ఐడెంటిఫికేషన్ బుక్స్ ఒక సపరేట్ క్లాత్ సపరేట్ అన్ని కలిపి పెడితే ఏమవుతుంది ఇట్స్ మనకి దొరుకుతాయి కానీ లాట్ ఆఫ్ టైం కదా వేస్ట్ ఆఫ్ టైం కదా ఎతకడానికి చాలా టైం పడుతుంది సో లైక్ దట్ టు అవాయిడ్ దట్ వీ విల్ క్రియేట్ వన్ ఫోల్డర్ అండ్ సేవ్ ఆల్ ఆర్ HTML కోడ్స్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ folder and write the code and inside the folder and then save the file with file name .html. సో ఇప్పుడు మన కోడ్ డైరెక్ట్ గా బ్రౌజర్ తో రన్ అవ్వాలి అంటే గనక మనం ఎలా సేవ్ చేయాలి ఫైల్ నేమ్ .html. Okay, some will store with .htm also, but usually we save with what? .html to save chestam. And then next one step, how to execute it. You will go to the folder location and then just double click on file. Okay, just double click it. It will open with what? Browser. Now let us follow these steps. So what we have to do first? We have to open what? Notepad.
So now I'm just opening the notepad. And then I will be writing the code here. New notepad, I'm just increasing. Control plus means together it will increase the font size, shortcut. Now here I'm going to write what? HTML. Open and close the tag. Okay, I still did not tell you any other tags here, but I still can write anything in between, like welcome. But usually whatever you are writing, you have to write in between tags only. So now here HTML open tag, closing tag, what I wrote? Welcome to HTML. That's it. Nothing I wrote. Now what is the second step we have to follow? Write the code and save the file with any file name dot HTML. There is no rule to give any specific name. You can give any name, but usually it is better to give according to the code so that it will be easy for understanding. So in the D drive, I'm creating a new folder like Fullstack UI. Just I'm creating one name, folder name. Meer kuda edana folder name ichi, and then just open that folder, and inside that folder, okay, 1 second. I will be saving again. Save as. You have to go to the D folder, and then here, what is the folder we created? Fullstack 18. And here I'm going to give the file name like basic dot HTML. Okay, you have to save with this. Now, let us go to that folder location where we saved D drive, Fullstack UI 18, and what I created? Basic. This is by mistake, it got saved with .txt. This is a file. So how to run this? You have to double click on the file. So now we are going to double click on this file. It is opening with what? Browser. Whatever we wrote, it is printing on screen. That's it. Every program you write, same process. Write, open the notepad, write the code, save it .html, execute. That's it. Understood everyone? So ఇది normal process అన్నమాట. మనం ఏ కోడ్ కైనా రాసేది. ఓకే, క్లియర్ ఎవ్రీవన్? అసలు HTML లో ఎట్లా రాస్తాం అర్థమైంది కదా? We'll open the notepad and everything we will write between HTML open and close. So the first tags are layout tags. What are they? Layout tags. So in the layout tags, what are the tags we have? Basic and structural tags. అంటే అసలు basic గా ఉన్న default tags ఏంటంటే HTML, head, title, and then what? Body tag. So ma'am, ఇవన్నీ ఖచ్చితంగా రాయాలా అంటే not required. Whatever tag you want, you can write. మీరు ఎప్పుడైతే .html అని సేవ్ చేస్తున్నారో అది బ్రౌజర్తో రన్ అవుతుంది. మీరు ఏమీ రాయకుండా రాసినా కానీ అది బై డిఫాల్ట్ దేంతో ఓపెన్ అవుతుంది? బ్రౌజర్తో. బికాస్ యు ఆర్ సేవింగ్ విత్ వాట్? .html. సో మీరు రాసిన ట్యాగ్స్ని బట్టి డేటా డిస్ప్లే అవుతుంది అంతే. Okay, so what are the basic tags that we have here? I'm just writing once again here in the text file. So first we are going to learn about tags. The first type of tags we are going to see is what? Layout tags. In the layout tags, first we are going to learn about basic tags. So what are the basic tags we have? So the first one is like HTML, and then what? Head tag, and then title tag, and then we also have body tag. So these are the basic tags we have: HTML, head, title, and then what? Body. So whatever it is. So now whatever we write in between all those things. So here HTML tag. Etla rastamanta, I'll be showing here. See, first
As you open the notepad, you will write what? HTML. And then close the HTML. Right? And whatever you write in between the head tag, it will come as what? Heading. మనం కంప్లీట్ హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ ఎందులో అయినా కానీ మనం ఆ పర్టిక్యులర్ ట్యాగ్ యొక్క ప్రాపర్టీని అప్లై చేయాలి అంటే ఆ ట్యాగ్కి ఓపెన్ క్లోజ్ మధ్యలో రాయాలి అంతే. ఓకే, ఇప్పుడు మనం రాసే టెక్స్ట్ ఒక హెడ్డింగ్ లాగా డిస్ప్లే అవ్వాలి అంటే హెడ్ ఓపెన్ కి హెడ్ క్లోజ్ కి మధ్యలో రాయాలి, అప్పుడు అది హెడ్డింగ్ లాగా రికగ్నైజ్ అవుతుంది. గాట్ ఇట్? సో హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ లైక్ basic tags. This is my heading and I am going to close what? Head tag. So whatever I write in between head open and close tag, it is considered as what? Heading. Ante. For every tag, the same thing you have to remember and follow. Okay. And next, title tag also is there. What is that? Title. So whatever you write again between the title tag, open and close, it will be considered as what? Title. And here I'm going to write like any other tags like layout. That is what? Title of the page. I'll show you the difference. What is heading and what is the title. And next is what? Body. Complete heading also will print inside the body only. But these are the heading parts. Head, title. Body means what? Completely that you get displayed in your web page. This is all what? Body of your page. Okay. Now inside the body tag, you can write whatever information you want. Like HTML is hypertext markup language. Hypertext markup language. And then close the body tag. Okay. So this text you want in the body. Okay. So you will close the body tag and then, okay, I think we close the HTML first only. So then we have to close what? HTML. Okay. So this is the basic example we wrote. HTML head, title, body, and closed it. So everything has opening and closing, correct? So I will write the same example now in the notepad. So this is the first example we wrote. I'll take one more notepad and I will write the same code, whatever I explained you now, and then go to the file and then what? Save as. And then here I'm just writing like basic2.html. Basic2.html. And then let us click on the save. Then it got saved. So same location. So let us go to the folder. Did it save? And let us double click on this. So now can you see? Basic tags is there. HTML is hypertext markup language. And then in the title, I wrote layout. Where is it? Title bar. We know, right? This is like status bar, title bar and all. Whatever you give in the title, it is displayed as what? Title of your page. Like in the title bar lo meeku page title kinda display avutund anamata. Okay. And whatever you give heading, it will be displayed in the beginning. And after that, whatever you write, it is considered as what? Body. Okay. So once again, I'm telling whatever style you want to apply or ఏదన్నా అప్లై చేయాలంటే మనం ఓపెనింగ్ కి క్లోజ్ ట్యాగ్ కి మధ్యలో రాయాలి. ఓపెన్ ట్యాగ్ కి క్లోజ్ ట్యాగ్ కి మధ్యలో రాయాలి. Then only it will apply with that style. Okay. So here, if I am closing the title here or where, I have opened the heading here. And then if I remove the title, if I forgot the title tag here and I closed the heading tag here. Now what will happen? This full is considered as what? Heading. Ikkada open chesan, ikkada close chesan. Whatever I wrote in between is considered as what? Heading of the page. Now you see, ఒకసారి మనం modify చేశాక కోడ్ ని రీసేవ్ చేసుకోవాలి. What is that? Resave. Control plus అనొచ్చు.
అన్నాక ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ చూపించదు. వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ, రిఫ్రెష్ ద పేజ్. సో నా లేఅవుట్ అనేది కూడా ఎక్కడ వచ్చేసింది, హెడ్డింగ్ లో వచ్చేసింది. ఎందుకంటే ఐ రిమూవ్ ద టైటిల్ ట్యాగ్. ఐ రోట్ ద లేఅవుట్ ఆల్సో ఇన్ బిట్వీన్ వాట్, హెడ్డింగ్ ఓన్లీ. అవునా? సో ఇప్పుడు ఏమర్థమైంది, ఓపెన్ ట్యాగ్స్ కి మధ్యలో రాస్తే ఆ ట్యాగ్ యొక్క ప్రాపర్టీ అప్లై అయిపోతుంది. గాట్ ఇట్? సో దిస్ ఈస్ హౌ వి రైట్ ఎ సింపుల్ బేసిక్ HTML పేజ్. అండర్స్టూడ్ ఎవ్రీవన్? Online students, is it clear everyone? Any question? Okay. Is it clear all? Okay. Okay, thank you. So now as along with the text file, whatever I am typing, I told I will be giving you the document also on whatever topic I am discussing. So here also I will be give you the topic wise notes. So about HTML, today I was discussing. So on HTML, so when it was started, who has invented, these information is also important about the history of the HTML. So these are the people who involved in the development of HTML. Now we have version by version. ఇప్పుడు మీరు మొబైల్ పర్చేస్ చేస్తారు, అందులో మనకి లేటెస్ట్ వర్షన్ ఎప్పుడు రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటారు కదా, ఐఫోన్ ఆర్ నార్మల్ ఎంఐ మొబైల్లో ఇట్లా వర్షన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. సో అట్లాగే మనం ఏదైనా కోడింగ్ నేర్చుకునేటప్పుడు వర్షన్స్ లో కొత్త కొత్తవి ఫీచర్స్ యాడ్ చేస్తూ ఉంటారనమాట. సో లైక్ దట్ ఇనీషియల్లీ వీ హ్యావ్ HTML 1, 2 like that. 5 version also we are using latestly, 5, 5.1 like that. So I will be teaching you the latest version only. Okay, whatever it is. Because browser will be compatible with that. Okay, so as I said, HTML is a hypertext markup language for describing what? Web pages. Okay, it's not a programming language. It's just a markup, means which just marks up on the web page. It's not like a normal coding. Okay, because we don't require any additional jar files or so many things to be installed. Okay. So as I said, it marks up usually HTML tags and you will be surrounded with brackets, angle brackets. So like this, you will be writing opening tag and closing tag. So whatever I explain now, it is just given in the document so that you can just go through it and prepare. Okay. So these are some information about this. Okay, once you get, I think, enrolled, the documents will come. Once they create a group for you, they will create a Google Drive and share with you. Recordings will come. Okay, documents will be given. Once you get the enroll, they will share to the Google Drive link. Clear, everyone? Now, same example, as I said, now you can do with what? Visual Studio Code. So, how to work with Visual Studio Code? ఎట్లా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి? All of you carefully listen. Go to the Google Chrome and here you have to go to the Google and type here Visual Studio Code. Okay, you can just select it and then you can see here Visual Studio Code. మీకు ఇష్టం లేకపోతే మీరు నేను చెప్పిన కోడ్ అంతా కూడా నోట్ ప్యాడ్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. బట్ ఇన్ రియల్ టైమ్ కంపెనీస్ అండ్ ఆల్ దే విల్ యూస్ దిస్. సో ఐ వాంట్ యూ టు లెర్న్ దిస్ ఆల్సో, additional to. So here you can just click on that and depending upon your operating system, you can just select and download. So if it is for Windows, you have to download for what? Windows. Got it? So now you can just go to the downloads folder. నేను already download చేసి use చేస్తున్నాను కాబట్టి I'm not downloading it. So you can go to the downloads and you can type here like Visual Studio Code setup file అని వచ్చేస్తుంది. Okay. So now you can double click on this. Then
if you click on next, it will be getting installed in your computer. Like you have to select I accept what? Agreement, and then click on what? Next. And then it gets installed in your machine. Got it? Understood everyone? So like this, simple. It won't take much time. You can install easily. Okay. What you have to do, once again, I am repeating, see, go to the Google and then type Visual Studio Code, and then you can select the first one according to your operating system. మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు విజువల్ స్టూడియో. ఎందుకంటే అందరిది విండోస్ ఉండదు కదా, కొంతమంది లైనెక్స్, మ్యాక్ ఓఎస్ ఇట్లా డిఫరెంట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి. Based upon the operating system, you can just click on download option, and then you can click on download. As soon as you download, it will get into your downloads folder. Just double click on that and then select I accept the agreement. సో ఒకసారి మీరు ఇంటికెళ్ళాక ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు రికార్డింగ్ ఒకసారి ఓపెన్ చేసి డౌట్ వస్తే చూస్తూ ఇన్స్టాల్ చేయండి. ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్లో కూడా వినొచ్చు కదా. సో యూ కెన్ జస్ట్ క్విక్లీ గో త్రూ ఇట్ వన్స్ అండ్ దెన్ ఇన్స్టాల్ డౌట్ ఉంటే. ఓకే. సో లేదు అంటే మీరు రేపు ఆఫ్లైన్ వచ్చే వాళ్ళు ల్యాప్టాప్ తీసుకొస్తే నేను ఇన్స్టాల్ చేసి పెడతాను. అండ్ ఆన్లైన్ వాళ్ళు కూడా ఏదైనా ఇష్యూ వస్తే స్క్రీన్ షేర్ చేస్తే కనుక ఐ విల్ బి టెలింగ్. ఓకే. Okay, what happened? If you have any network issue, you can let me know. Is it from your side, Neeraja? Network issue from your side? Okay, fine. You can go through the recording later, Neeraja. Okay, so whatever way, if you know anything, you can download it, but this is the easy process. Okay, you can just download it. Now, once it is downloaded and installed, you can see the Visual Studio Code. You can go to the search here and type VS Code. You will be getting. You can just move that to the desktop for easy access, or you can just see this Visual Studio Code with this symbol, and then you have to click on what? Open. Then it will open the window. Got it? So when you are opening for the first time, you see a screen like this. Okay. And then you have to go to the file and say what? New text file. Okay. And then, or you will also have a symbol here. You can just select this and then you can click on what? New file. ఇప్పుడు మనకి ఏదో వేరే ఫోల్డర్ ఓపెన్ అయ్యి ఉంది. మనం ఆల్రెడీ ఇందాక ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసాం కదా, డి డ్రైవ్లో యుఐ. అదే ఫోల్డర్ ఇక్కడ ఓపెన్ చేయాలంటే ఎట్లాగా? యూ హ్యావ్ టు గో టు ద ఫైల్ అండ్ దెన్ క్లిక్ ఆన్ వాట్? ఓపెన్ ఫోల్డర్. అండ్ వేర్ వీ క్రియేటెడ్ డి డ్రైవ్ Fullstack UI 18. సెలెక్ట్ దట్ ఫోల్డర్. లేదా ఇక్కడ నుంచే న్యూ ఫోల్డర్ కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే. So first time if we selected a new folder, so it is asking, I click on yes. This is the welcome page I got. If you want to create from here new folder also, file new folder also you can be creating along with the text file. You can create a new profile. Got it? So these are the two files now we created. Basic and basic 2. So ఇక్కడ ఓపెన్ అయిపోతుంది ఇట్లాగా. ఇక్కడ కొత్త ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే నేను మళ్ళీ ఒకసారి ప్రాసెస్ చెప్తాను, జస్ట్ చూడండి. సో హియర్ when you click on this, you will get this. ఇది న్యూ ఫైల్ క్రియేట్ చేయడానికి, ఇది న్యూ ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేయడానికి. అంటే ఇప్పుడు సబ్ ఫోల్డర్స్ కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు కదా. నేను ఇప్పుడు బేసిక్ ట్యాగ్స్ ఒక ఫోల్డర్లో, నెక్స్ట్ స్ట్రక్చరల్ ట్యాగ్స్ ఒక ఫోల్డర్లో, ఇట్లా ప్రెజెంటేషన్ ట్యాగ్స్ ఒక ఫోల్డర్లో అలా సేవ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు న్యూ ఫోల్డర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను. లేదా యూ కెన్ సెలెక్ట్ వాట్? New file. So you can select, click on the new file. Here we can give name before only. What name you wanted to save. Notepad lo aithe మనం ముందే సేవ్ చేసుకోవచ్చు అక్కడైనా. You write the code and then you save the file. Now here first we are what doing? Saving the file first. So here I'm going to write like any name, hello.html.
and then click on yes, then it will open. Okay, and here I'm going to write what? The code. Same code, however we wrote HTML and then head tag. And in the heading like this is in VS Code. What is that? Visual Studio Code. And in the body tag, we are going to write about HTML structures content of web page. Some data I'm writing. Inside what? Body. If you observe here, if I type open tag, it is typing closing tag. Avuna kada? Meer observe chesunte, I'm going to just remove the body tag. See, if I wrote the body tag here, it is showing me suggestion also. I can just select that. It will only write for me. And when I write this body, automatically closing tag is coming. So that half of the code is written by Visual Studio. And it shows suggestions for us. ఓకే సో దీన్ని బట్టి ఏంటంటే మనకి లాట్ ఆఫ్ ట్యాగ్స్ ఉంటాయి సిఎస్ఎస్లో చాలా స్టైల్స్ ఉంటాయి ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ ఎనీ వన్ టు రిమెంబర్ బట్ ఇఫ్ వీ నో వీ విల్ నో ఏ టైంలో ఏ ట్యాగ్ యూజ్ చేయాలనేది మనకి గుర్తుంటే చాలు ఓకే సో ఇన్సైడ్ ద బాడీ ట్యాగ్ వీఆర్ రైటింగ్ సమ్ కంటెంట్ ఇట్స్ ఆల్రెడీ సేవ్డ్ బట్ యూ కెన్ జస్ట్ రీసేవ్ ఇట్ జస్ట్ కంట్రోల్ ఎస్ అంటే మళ్ళీ చేసిన మోడిఫికేషన్ సేవ్ అవుతుంది దెన్ హౌ టు రన్ దిస్ you have here the run option by clicking what? F5. Shortcut key anamata. You can type F5. Then it will ask you with which browser you wanted to execute. Ikkada by default మీ సిస్టంలో ఏ బ్రౌజర్ అయితే ఉంటుందో దాంతో మీరు రన్ చేయొచ్చు. Then it will be getting executed and display the output here. Got it? And I did not write the title tag if you observe. Did I write the title tag? No. Because whatever you want, you can write. Compulsory ledu. Anni tags rayali ani. Manaki interest unna tags ni matuku manam rayachu. Okay. HTML, head, and then what? Body. We wrote and we closed it. Understood what we have to do? Once again, I am just closing the Visual Studio and opening it again. See what you have to do? Download and install it. Once you installed it, go to the search and type what? Visual Studio Code. So Visual Studio Code, it will show the suggestion. Just open this. And once you open the Visual Studio Code, you have to, meek already open అయిపోయింటే okay. Otherwise, what you have to do? You have to go to the file and then you have to click on what? Open folder. And whatever folder you created from the notepad, if you wanted to use the same folder, select it and then it will be opening here. See, if you click on this explorer, it will show you whatever the files you have created. And if you click on this plus symbol, you can create a new file. So you will be giving any file name, .html, write the code and then just click on run. So it will be executed with the browser. Easy. Got it? You can choose anything. మీకు notepad లో కావాలంటే అలాగే రాసి ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి లేదంటే ఇది ఇన్స్టాల్ చేసుకొని ఇందులో చేయండి వాట్ ఎవర్ యూ విష్ ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్ ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ అందరికీ ప్రాసెస్ అర్థమైందా అండి Yes, ma'am. ఓకే ఓకే Okay, everyone. So this is the process to create a file in Visual Studio. And here we have some extensions that you can install from here if you want. So any external browsers or something that we will see later how to do that. Okay. Now we have seen about the basic tags in the layout. Yes or no?
we have seen what? Basic tags. HTML, head, title, and then what? Body, which is starting and end of the web page. HTML stands for what? Starting and ending. Head defines the header section. Title defines the title bar where it has to be. Body means completely the content of your web page. Here. Then next, structural tags. So what are the structural tags we have? Like heading tags and pre-formatted tags. Like this, we have few structural tags. So ikkada heading tags ante enti? Already head tag అనేది చూసాం కదా మనం. So along with the head tag, we have few more heading tags. So I'm going to tell here what are the structural tags. So in the structural tags, first we have what? Heading tags. Heading tags and ఏంటంటే we have the heading tags from H1 to H6. హెడ్ ట్యాగ్ తో పాటుగా మనకి అడిషనల్ గా హెడ్డింగ్ ట్యాగ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? H1 to H6. అంటే H1 stands for the highest heading. H1 stands for what? Highest heading. And H6 stands for what? Lowest heading. అంటే మనం H1 ట్యాగ్ మధ్యలో రాసిన టెక్స్ట్ విత్ హైయెస్ట్ ఫాంట్ సైజ్ లో డిస్ప్లే అవుతుంది. H6 లో రాసింది లోయెస్ట్ ఫాంట్ సైజ్ లో బై డిఫాల్ట్ డిస్ప్లే అవుతుంది అనమాట. ఓకే, మనం తర్వాత సపరేట్ ట్యాగ్స్ తో మనకు కావాల్సిన సైజ్ ఇవ్వచ్చు. బట్ ఒక్కోసారి మనం రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్ లో మనకి డిఫాల్ట్ గా అన్ని హెడ్డింగ్స్ ఒకే సైజ్ కావాలి. ప్రతిసారి సైజ్ డిఫైన్ చేసేటప్పుడు బదులుగా అన్ని H2 లోనో అన్ని H3 లోనో లేదా మెయిన్ హెడ్డింగ్ ఎప్పుడు కూడా సెంటర్ ఆఫ్ ద పేజ్ లో H1 ట్యాగ్ లోనో కావాలనుకున్నాం, దెన్ వీ కెన్ యూజ్ దీస్ ట్యాగ్స్. Okay, so H1 to H6. So how we are going to write this? We will be writing like H1 open tag and then H1 closing tag. Same thing, every tag same process, open tag and closing tag. So here you will be writing the text. Okay, so now I will show this example in the Visual Studio. See here, I'm going to create a new file. Click on the plus symbol and here I'm going to write headings.html. And here I'm going to write here what is the main opening tag? HTML. And then after this, if you want the heading, you write. Otherwise, I'm writing what? Body tag. Now inside the body tag, I'm going to write here H1 tag. What is that? H1. So in the H1, I'm writing like this is heading 1 tag. Just I'm writing. Any text you write your name also, no problem. Now I will be just resaving it. And how to run? You have to type what? What is the shortcut key? F5. So then you can select it. It is opening with what? Chrome. Can you see the difference between normal tag and H1 tag? Previous example, when I executed, you have seen that it is displayed as a normal font. Yes or no? Now, if you see this basic 2.html, if I run this with the same, it is displayed as a normal text. But if you are seeing this headings.html, how it is displaying? In the thick color, bold color, and the size is also big. Yes or no? Avuna kada? So by default, H1 will print in bold. మనం separate గా bold style ఇవ్వకుండానే H1 tag కి మధ్యలో రాసిన టెక్స్ట్, H1 నుంచి H6 కి మధ్యలో రాసిన ఏ టెక్స్ట్ అయినా కొని బై డిఫాల్ట్ ఎలా డిస్ప్లే అవుతుంది? బోల్డ్ అండ్ బిగ్ సైజ్. సో నౌ same text I will be writing between H2 also. So like I will be writing like this is heading 2 and I will be changing. Okay. And in the same way, I will be writing again between H3. This is
heading 3 tag and H4. So this is heading 4 tag. And then next H5. This is heading 5 tag. Just to apply that style, you have to write between open tag and closing tag. That's it. This is heading 6 tag. Just from 1 to 6 I wrote. Okay, H1 to H6. Now just resave it and then go back to the browser because it's already executed, no? Then I can just refresh this. Can you see the output? Heading 1, heading, same text ఎందుకు ఇచ్చానంటే మీకు size difference తెలుస్తుందని ఇచ్చాను. So heading 1, heading 2, 3, 4, 5 and then what? 6. 6 కన్నా తక్కువ ఇస్తే it won't work because that is only smallest. ఇంకా ఇచ్చినంత యూజ్ లేదు. So it supports only from 1 to 6. So you can give between H1 to H6. Whatever you write from H1 to H6, it will display on the screen according to its style. If you observe, all the text is in bold only. Only the size is getting less. ప్రతిదీ కూడా బోల్డ్లోనే డిస్ప్లే అవుతుంది బట్ సైజ్ కొంచెం కొంచెం వేరీ తగ్గుతుంది. సో ఇక్కడ ఎప్పుడు మనం అన్నీ ఇవ్వం, మన ఇష్టం. ఓకే, ఏ సైజులో కావాలనుకున్నప్పుడు ఆ సైజ్ ట్యాగ్ని మనం మెన్షన్ చేస్తూ ఉంటాం. గాట్ ఇట్? అండర్స్టూడ్ everyone? Online students, is it clear about this example? I will do one thing. I'll share this code in the chat box. You can also just have a look on this tag, on this example. And those who have not given the number message, please message to these numbers so that they will share you the link of the recording of the class. Java and Python people. Those are interested in Python, message to this number that you have attended the second class. See, yesterday is only the demo session. From today, we started the classes. But you will have like 3 classes or 4 free classes. After that, you have to get enrolled by the time. Okay, this who are interested in Java, message to this number. Who are interested in Python, message this number. Okay. Even though you done yesterday, today also you can send demo to done. Pambichara message. Okay, fine. Any more questions, online students? No, ma'am. Okay. Clear. Clear? Yeah. Yes. Still, there are so many tags available. Step by step, we will be learning about all the tags. And also, we will do some small projects. I'll give you assignments also. So, all of you, you can just do that. So, before you come to tomorrow's session, Visual Studio install అవ్వకపోయినా కానీ చేయొచ్చు కాబట్టి సో అందరూ బేసిక్ ట్యాగ్స్ హెడ్డింగ్ ట్యాగ్స్ మీద ఒక ఎగ్జాంపుల్ రాయండి. ఓకే, లైక్ ద టాస్క్ ఈస్ లైక్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద ట్యాగ్స్ ఆన్ హెడ్డింగ్స్ లైక్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్. వాట్ ఈస్ దట్? అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్. So like what is your name? Okay, so what's your qualification, your address, something, your interest, hobby, favorite movie, color, song, itla. ఒక 15 lines of heading tags యూస్ చేసి రాయండి. అన్నిటికీ ఒకటే నే రాసినట్టే రాయాలని లేదు. రైట్ ఇన్సైడ్ ద బాడీ ట్యాగ్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్. H1 to H6 tags యూస్ చేసి రైట్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్. ఓకే, దిస్ ఈస్ యువర్ టాస్క్ ఫర్ టుమారో సెషన్. Okay, is it clear everyone? Did you understand the task? Just write a simple example. ఒకసారి రికార్డింగ్ చూడండి, డౌట్ ఉన్న వాళ్ళు ఎలా రాశాను అని అది చూస్తూ ఫాలో అయ్యి మీరు కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్ రాయండి. సో నేను ఇట్లా ఎవ్రీడే ఒక టాస్క్ ఇస్తూనే ఉంటాను. ఇవాళ అంటే బేసిక్ కాబట్టి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నాను. ఎస్ ఎస్ చెప్పండి. టాస్క్ మళ్ళీ చెప్పారా ఒకసారి? ఓకే, యూ హ్యావ్ టు రైట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆన్ యువర్ సెల్ఫ్, అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్. అంటే ఇప్పుడు నేను రాసినట్టుగా ఒక నోట్ ప్యాడ్ కానీ విజువల్ స్టూడియో కానీ ఓపెన్ చేసి
కోడ్ రాసి HTML లో రన్ చేయాలి. అంటే అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ అంటే యువర్ నేమ్, ఓకే, యువర్ క్వాలిఫికేషన్, and then your interest, hobbies, your favorite movies, songs, ఇట్లా ఏదన్నా కానీ ఒక 15 lines of text display అవ్వాలి. Got it? This is your task for tomorrow's class. And in the tomorrow's session, we'll see more tags. And in first example, basic example, when we executed, we got in same line. Heading tag lo rasindi, body tag lo rasindi, same line lo display అయింది. కానీ ఇక్కడ మీరు చూస్తే ప్రతి హెడ్డింగ్ న్యూ లైన్ లో డిస్ప్లే అయింది. అవునా? దిస్ హెడ్డింగ్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ రైటింగ్, దిస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇన్ వాట్ న్యూ లైన్. కానీ ఇందాక రాసిన ఎగ్జాంపుల్లో హెడ్డింగ్ బాడీది ఒకే లైన్లో డిస్ప్లే అయింది. సో ఆ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటి, ఎందుకు అలా డిస్ప్లే అవుతుంది, ఇది ఎందుకు బై డిఫాల్ట్ నార్మల్గా న్యూ లైన్లోకి వస్తుంది, ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉందా, ఇవన్నీ కూడా మనం రేపటి సెషన్లో చూద్దాం. ఓకే, సో ఆల్ ఆఫ్ యూ డోంట్ మిస్ టుమారో సెషన్. ఓకే, tomorrow also you will be having the class at the same time, 10:30. Everyone join, online and offline students, and those who can come for offline, please come for offline session. Okay, so ఎవరికన్నా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా, ఫస్ట్లో లేట్గా జాయిన్ అయినా వాళ్ళు వెయిట్ చేసి నన్ను డౌట్స్ అడగచ్చు, రిపీట్ చేస్తాను. సో రిమైనింగ్ పీపుల్, if you don't have any questions, you can leave the session and don't miss tomorrow's session. Okay. Okay, online students, any more questions? Chetan, Manoj, Ajay, Yashashwini, anyone? Satya? Gupta, Shivateja. Is it clear everyone? ఎవరికైనా ఫాస్ట్గా ఉంది, అర్థం ఇంకొంచెం స్లోగా చెప్పాలి అంటే యూ కెన్ సజెస్ట్ మీ. ఒకసారి రికార్డింగ్ ఫాలో కూడా అవ్వండి. నిన్న సెషన్ మిస్ అయిన వాళ్ళు, మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక రేపైనా ఎర్లీగా జాయిన్ అయ్యి, ఇంకా రికార్డింగ్ కనుక విన్నాక మీకు డౌట్స్ వస్తే రేపు 10:15కే నేను జాయిన్ అవుతాను సెషన్. సో మీరు కూడా జాయిన్ అయ్యి నన్ను డౌట్స్ అడగచ్చు. ఓకే. Yeah, okay. And I have one doubt actually. Hello. చెప్పండి. Yes. Like how much time will it take to learn like HTML, and how will move to other things? సారీ అండి, ఒకసారి మళ్ళీ. Sorry, I'm not comfortable in Telugu. Okay, So I'm just telling you. Okay, you can speak in English. What is? So I'm telling you how much time will take to learn like HTML, and how things will move to further. Okay, so Yeah, see, this is my first day actually. Yeah. okay, HTML, CSS, JavaScript and React will complete together in 3.5 months. All right, got it. Okay. Okay, HTML and CSS will take 1 month. All right. Okay. Okay, and JavaScript will take 1 month.
and React JS will take another month, 3 months totally. But here and there, if anyone have more questions and more examples with projects, I tell additionally 1 or 2 weeks more extra. That's it. Got it. Okay. Yeah, and one more thing, I'm just part of the confused. Like when I'm joining, like they suggest me to whether we can go for the full stack of the Python, or else we can go with the data scientist. So like Okay. I'm just confused in the both the field. Like which one is the easy and which one is the less time to take full learn? Okay. So Can you please suggest me? you can choose anything, Python or Java or data science you're asking. No, I'm asking for the full stack developer and data scientist. Okay, it's always good to take a full stack developer because here you learn multiple modules, and when you get chance in 3 different modules, right? Jobs also, you can go as a front end developer, you can also go as a back end developer, and also on database also. So it is always better to learn full stack. Got it. Okay. Okay, yeah. Thank you. Any more questions? Is it clear? Are you following? So if I speak in Telugu, you will not understand anything. No, no, no. Basically, I'm from North India. Okay, you will not understand Telugu at all. No, 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 not at all. Okay, okay, fine. Then I will continue the class only in English. And in between, once again, I repeat once in Telugu. That's it. Okay? Yeah, definitely fine. Okay, fine, right? Yeah, thank you. So others, any questions? Ajay and Manoj, everyone? Okay, then thanks, ma'am. Yeah, thank you. Thank you so much. Ma'am, offline and online will go same timings, ma'am. ఎస్ ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ అన్ని కలిపి ఒకసారి జరుగుతాయండి 10:30. మ్యామ్ సో ఆఫ్లైన్ కూడా మీరే చెప్తారా? నేనే చెప్తానండి. ఇప్పుడు మీకు నేను ల్యాప్టాప్లో కనెక్ట్ అయ్యి చెప్తున్నాను. నా ముందు ఒక 10-15 స్టూడెంట్స్ కూర్చొని ఉన్నారు. సో నేను వాళ్ళని చూస్తూ మిమ్మల్ని చూస్తూ చెప్తున్నాను అనమాట. సెషన్ ప్యారలల్గానే జరుగుతుంది, రెండు ఒకసారి. సో మీరు ఆఫ్లైన్ రాగలిగితే రాగలిగిన వాళ్ళందరూ కూడా ఆఫ్లైన్ రండి, నేనే చెప్తాను. పైథాన్ మటుకు వేరే ట్రైనర్ చెప్తారు. కంప్లీట్ ఫ్రంట్ ఎండ్ డేటాబేస్ నేను చెప్తాను. జావా కూడా నేను చెప్తాను. కంప్లీట్ కోర్, అడ్వాన్స్డ్ అండ్ ఫ్రేమ్వర్క్స్. పైథాన్ ఒక్కటి మాత్రం వేరే ట్రైనర్ చెప్తారు. ఓకే మ్యామ్. ఓకే. సో టైమింగ్స్లో ఏమైనా ఇష్యూ ఉందా మీకు? అవును మ్యామ్, కాలేజ్ టైమింగ్స్ ఉంటాయి కదా మ్యామ్. ఎప్పుడండి? అంటే కాలేజ్కి అప్పుడప్పుడు యాక్చువల్గా ఫైనల్ ఇయర్ సెమ్ 4. ఓకే. సో మీరు అంటే పర్వాలేదు, మీకు ప్రతిరోజు రికార్డింగ్ పంపిస్తారు కదా. ఎప్పుడైనా మీకు కాలేజ్లో వర్క్ ఉన్నప్పుడు మీరు మెసేజ్ ఇచ్చి రికార్డింగ్ వినొచ్చు. మీకు అటెండెన్స్ కూడా ఇస్తాం అప్పుడు. మీరు జస్ట్ ఇన్ఫార్మ్ చేస్తే చాలు. ఓకే మ్యామ్. ఒకవేళ ఏమైనా జాబ్ వచ్చినా ఏదైనా కానీ ఓకే మ్యామ్. అటెండెన్స్ అయితే మ్యాండేటరీ కాదు, రికార్డింగ్స్ అయితే వినొచ్చు. వినొచ్చు. అంటే అటెండెన్స్ అంటే అట్లీస్ట్ 60, 70, 80% అటెండెన్స్ అన్నా ఉండాలి అంటాము. బట్ మీరు ఇట్లా ఇన్ఫార్మ్ చేసి మీరు వెళ్తే కనుక మీకు ఆ అటెండెన్స్ కన్సిడర్ అవుతుంది. అండ్ అసైన్మెంట్స్ కూడా ఇచ్చినవి చేస్తూ ఉంటే మీకు అటెండెన్స్ ఇస్తాము. ఓకే మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. యా, ఓకే. ఓకే, మనోజ్, ఇంకా అజయ్, ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా అండి? Okay, then I'll continue in the tomorrow session.